Leteni kwa jua. Sawa, tuacha asimame kwa jua. Sawa. Hapo sawa, hapo. I think are we going on live? First I'm talking to the press, not people. But is this on? But then it catches the... Aya, tuanze. Okay. Today I have had the great privilege of being in Kirarapon, Ngong area, where I've come to be with fellow worshippers. I want to say it's illustrative that the sermon has been very good. The sermon has been about David and Goliath. And we have stood on that platform, that this is the platform under which the Davids of Kenya must stand up against the Goliaths. This is our time. It's the time for the Davids of Kenya to stand up. But I want to issue one statement. This week, the NDC for my party, ODM, has been called. And that NDC, we are happy that there is an NDC coming. We have been praying for one, we've been asking for one. But we've been asking for one that is legal, not one that is illegal. Our party constitution is very clear about the legality of an NDC. The constitution says the following. Number one, the membership of that NDC. It is described in full in the articles in the constitution of the party. That notice falls very far short of including everybody in that NDC as is per the constitution. Number two, the constitution is also very clear that every 5 years, there is an election of the presidential candidate of the party. There is an election of party officials. That has been excluded from the notice of the NDC. Thirdly, they even purport to change the date of the NDC in terms of another notice by saying that they are changing the agenda. If you issue another notice as they did, that means that you count 21 days, because there are 21 days for an NDC to be called. They issued another notice changing the agenda, talking about some issues of the National Governing Council. I'm sorry, that means that you must change the date of the NDC. And fourthly, and I think this is what is so sad, this is a party we believe in, a party we have fought for, a party we believe can go very, very far. And it is very, very unfortunate that after all these months of some of us clearly saying that we want to be candidates under this party, the party has not even publicized any rules of engagement of us with the delegates, any rules of engagement of us and the public, any pattern under which a presidential nomination can take place in this party. Hii si chama ya mtu moja, hii ni chama ya wananchi. And I'm telling the party leader and all those officials who think that this is a time for dictatorship, Kenyans are watching you, and I can assure you how you are presenting yourself today is how they know you shall be in the future. They are judging you now. What you do now in relation to my candidature in this party is going to speak volumes of what is going to happen to the party and what is going to happen on August 9th, 2022. Thank you very much. If the meeting will still go on Saturday, will you be attending as a presidential candidate? I will definitely attend. I will definitely attend. I am not only a life member, I am also a delegate from Nairobi. So I will attend in that capacity as a life member and as a delegate of Nairobi, as well as a presidential candidate. I will also insist that I speak. I will insist I speak. And I'm telling you, I want to see them deny me the chance to speak. We shall speak volumes. We have a lot of supporters among those delegates.
And if they keep the genuine delegates list as we know it, I can assure you that will be a very hot meeting. Yes. Sasa? Haya. Haya. Kirarapon hoye. Hoye. Tumefika hapa leo kwa ibada ya kanisa. Na sijui kama nyinyi wote mlikuwa ndani ama wengine mlikuwa nje. Muamini Mungu. Mungu ndiye mwema. Mungu ndiye anatupeleka mbele, si ndio? Mimi kama hamunijui, labda ni wengine mmeniona kwa TV. Naitwa Jimmy Wanjigi, ni mimi mwenyewe. Nisalimu nione nyinyi sasa. Nimesema nijitolee. Nijitolee tupambane kwa hii kiti ya rais. Anataka mjue, si ati nililala tu nikaamka asubuhi nikasema acha niwachane na maisha yangu niende tu kwa mambo ya urais. Hapana. Tumekuwa kwa hii siasa miaka mingi sana. Tumeona yale ambayo imetendeka. Tuliona ana kwa namna hii ukombozi hii wa pili. Wakati huo nilikuwa mdogo sana, kwa nimerudi kutoka shule Ulaya, nikakuta second liberation. Na kwa second liberation tulikuwa hapo ndio nilikuwa nashikwa na mtu anaitwa Kenneth Stanley Jindo Matiba. Umesikia hiyo jina? So hii siasa tunaijua. Hata Raila rafiki yangu ambao tunapambana naye nilijua wakati huo. 1991. Na tumesaidiana. Wakati wa Kibaki tulikuwa hapo. Amujue hii mambo ya kubadilisha regime kuna sababu. Wakati tulikuwa na sema Moi aende, yote yawezekana bila Moi, ni kwa sababu watu walikuwa wamepigwa sana hapa. Kibinafsi, upande wa human rights na kwa ajili ya hela. Tulikuwa na dictator. Kibaki akaja, tukaona maisha inaanza kupumbuka, si ndio? Si maisha, sijui wengi wenu naona labda mlikuwa watoto. Lakini maisha hata hapa Kajiado ilianza kufafanua uchumi wakati wa Kibaki. Sasa nikaweka marafiki zangu wengine wanaitwa Uhururuto. Hawa ni marafiki na nilika yangu. Tukawaweka. Sijui kama mumefanikiwa ama mujafanikiwa. No, museme, unajua nyinyi ndio wananchi. Mimi pahali mimi nakaa, unajua mimi ni mtu wa biashara. Mtu wa biashara. Nikiangalia biashara yangu imeenda namna hii. Chini. Hiyo ni yenu ama ni yangu tu peke yangu? Maisha yamekuwa magumu sana. Kwa sababu kuna magoliath ambao ziko na sisi. Si corruption ni Goliath. Kukosa pesa, umaskini ni Goliath. Kujipenda. Kuna wengine wanakaa huku wanajipenda sana. Wanaona sisi ni kama mbuzi. Wao ndio binadamu. Sisi tunajua ukombozi ni nini. Ndio wakati wa 2017 nilishikana na rafiki yangu Raila Odinga, nikasema hawa wanapora nchi, tufukuze hawa. Si tulifika Supreme Court? Si tulifika mpaka Uhuru Park? Tukaapisha Raila Amolo Odinga, kwanza aliingia kwa gari yangu. Nilikampeleka huku nikasema hakuna kuogopa leo. Lete wafanye vile wanataka. Si aliapishwa? Nikasema baada ya hiyo sasa tuende tuchukue hiyo ofisi. Ofisi ni State House. Si ndio? Akapiga kona. Akaenda handshake. Kasema Harambee House hapana State House. Akapiga
kona, na ni sawa, hiyo ni haki yake. Sasa tuko mlengo mwingine, Mlengo wa kwanza wa Kenya ulikuwa mlengo wa independence 1962 to 1992, na iko na washujaa. Si Jomo Kenyatta alikuwa shujaa, hata Jaramogi alikuwa shujaa wa hiyo wakati. Tukaja second liberation, si nimetaja Kenneth Matiba. Kulikuwa na mtu mzee anaitwa Rubia, na huyu hata Raila alifungwa kwa ajili ya second liberation. Hawa ni washujaa wa second liberation. Miaka 30 ya second liberation inaisha mwaka huu 2022. 30, 62 to 92 na 92 to 2002. Sasa hii ni ya nyinyi wa vijana. Kwanza ni yenu, ni wakati wenu. Na wale washujaa ambao wamepitisha second liberation hawezi kuwa shujaa ya third liberation. Usidanganywa na mtu. Hii ni hela. Hii ni kuona nyinyi mukae na mung'are kama vile munaona wazungu kwa TV. Kwani wao wamebarikiwa na Mungu na sisi hatuna Mungu? Kwanza sisi ndio tuko na Mungu zaidi kushinda wao. Unajua wao walileta Mungu hapa ati Ukristiano. Ukienda huku hakuna kanisa ambayo imejaa kama hii. Watu wawili wanaendaka kanisa, wamewachana na Mungu. Na wale walikuwa natuambia mambo ya Kristiano. Sisi ndio watu wa Mungu. Hata Mungu alifanya uanzishi wa binadamu. Silikuwa hapa Afrika. Lazima sasa sisi tung'are kabisa. Ndio tunasema hii ni liberation kiuchumi. Na mimi mkiniona hapa, mimi ni mtu wa biashara. Nikiangalia nyinyi, nikipata mtu ambao hana hela, hiyo ni soko yangu ya biashara. Ni soko ama si soko? Ni soko. Kama hana hela hakuna soko. Lakini mtu wa siasa tu peke yake, ukimwangalia namna hii anataka kuona nyinyi mnaomba yeye. Ukimwona yeye unamuomba, tunataka shilingi 10, tunataka shilingi 100. Anataka uombe yeye. Mimi nataka uwe nayo kwa mfuko. Na hapa Kirarapon mujue mumebarikiwa sana mkiwa kwa hii county ya Kajiado. Iko na mengi. Muko na watu 1,000,000 hapa. Hata zaidi. Muko na towns hapa. Muko na Girigacha hapa. Muko na agro processing hapa. Muko na ng'ombe hapa. Si muko na ng'ombe? Haya. Muko na wildlife. Wanyama wa pori. Tourism. Si Amboseli iko kwa hii Kajiado? Haya. Hapa chini ya ardhi muko na gypsum. Si muko na gypsum? Muko na soda ash huku Magadi. Hiyo ni mali yenu kama hamjui. Na kuna zingine ambao hamjaambiwa, kuna dhahabu hapa chini. So msitoke kwa hii ardhi, mjue hii ardhi imebarikiwa na Mungu. Muwe watu ambao mnasema Mungu ametubariki. Asanteni sana. Semeni amen. Semeni amen tena. Amen. Wakati sasa umefika wa kusema wale ambao wamekuwapo miaka 30 zaidi na maisha yenu haijabadilika, sasa wapumzike. Si ndio? Wapumzike. Tushikane sisi, tuseme sasa ni wakati wetu tukiwa David. Tubadilishe hii uchumi, tuwe watu ambao tunaona globally, tuna act locally. Mnashika, si ni wakati wa internet. Mnajua mengi, kwa hiyo dunia iko kwa mkono yenu kwa simu. Muwe watu ambao mnaona mbali, tunashikana namna hii, tuende mbele. Wiki hii niko na vurutano kidogo na rafiki yangu. Wameitisha National Delegates Congress. Na unajua mimi ni mwanachama halisi wa ODM. Ama sifanani na ODM? Mimi ni mwanachama halisi wa ODM.
Hii ni chama tumesaidia miaka mingi, na haki yetu ya kupigania huu rais ni haki yetu, si ni haki demokrasia? Haya, wiki hii ati wameitisha NDC, National Delegates Congress, wanasema ati wanaita sijui wanataka kufanya nini, ni kama sherehe. Kikatiba cha ODM kila miaka 5 inasema hivi, every 5 years ni lazima kuwe na uchaguzi wa urais na party officials cha chama. Hiyo haiko kwa agenda. Kwa hiyo agenda na notice, kuna wengine wamekata nje. Sijui walisikia nafungua ofisi huku nje, sasa hawataki hao watu ambao nimefungulia wa ofisi ambao ni genuine delegates, wanawakata nje ati wasije kwa hiyo NDC. Hiyo ni demokrasia, na wako kwa kikatiba cha ODM. Tunasema haki yetu kwa sababu we are life members of ODM. Haki yetu ya kupigania kiti yoyote, hakuna mtu ataibaguza. Hakuna. Tumekataa. Tumesema no, no, no. And on that basis, I am warning the party, should you use the shortcuts you have been doing, you are advertising the way you will treat Kenyans. Those shortcuts you treat me with are the way you are going to treat Kenyans. And you insist on doing it, there shall be consequences. There shall be severe consequences. There shall be consequences for them, and there shall be consequences for me. And should they insist on doing it, kwa sababu wanaifanya kihalali, kihatiba, wakifanya hiyo, they better know that from that day, things in this country will not be the same. Asanteni sana watu wa Kirarapon. I want you to become Davids kama mimi. I want us to move forward. I want us to move and change this country for all of us. Asanteni sana. Na kuna rafiki yangu hapa anaitwa Brian. Mnamjua? Mnamjua? Leta azungumze kidogo. Unajua tunataka kwanza nyinyi wa vijana, mushike wa vijana wenzenu. Huyu anataka kiti ya Senate. Mpigie makofi. Basi wana Kirarapon wenzangu, hamjambo? Habari za mchana? Nipungie hewa kama unaniona. Basi leo ni leo, msema kesho ni muongo. Tumekuja leo hapa na tumepata huko neno. Si mmepata neno? Agnes ametupatia neno. Na sisi tumekuja hapa nje na maneno ya sisi wenye maneno. Na maneno ya hapa ni rahisi sana. Ni safari ya August 2022. Si namna hiyo? Kwanza kabisa tunamkaribisha Mheshimiwa Jimmy Wanjigi hapa Kirarapon. Tunakuahidi kwa kauli moja tutatembea na wewe. Thank you. We know what you believe in. You know we know you have what it takes to rejuvenate the economy of this country. Because right now hawa watu hawana pesa kwa mfuko. Lakini wanang'ara namna gani? Hawana hela, ni kwa neema. Wanang'ara hawa, wana hela hawa. Hawana bwana, mnang'ara sawa sawa. Hapa nyinyi hamna shida. Bwana, hamna shida hapa. Wangapi wanasema watasimama na Jimmy Wanjigi kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Wangapi wanasema pia watanishikilia mimi nikuwe senator ya Kajiado? Unajua Jimmy Wanjigi ni mwanabiashara. Si mnajua hivyo? Mnajua hata hii infrastructure mingi ni yeye alienda kunegotiate na Wachina. Na mnajua mimi am among the few Kenyans who write and speak Mandarin, Chinese language. Yeah. Kwa hivyo I will work with right-minded people to bring transformation to this county of Kajiado. Pigia makofi. Kwa hivyo I want to urge you, brethren, tutembee pamoja kwa hii safari. Na pia kwa kanisa, we want to thank you. We came here for spiritual nourishment na tumebarikiwa sana. We will partner with the church to make sure ya kwamba hii nchi imeenda ile direction anataka. Si namna hiyo?
tuko na kijana mmoja pia wetu hapa. Huyu kijana, Your Excellency, huyu kijana anataka kuwa MCA wa hii area. Nitampatia pia dakika moja tu asalimie. Basi Kirarapon oye. Hebu basi nisalimie kwa mkono. Asanteni sana. Karibu sana Mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Unajua wengine wako na titles zingine. Wewe ni mwanabiashara, kwa hivyo ile title tunangoja upate ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Asante sana. Na tuko na Brian, unaona Brian ni kijana wetu wa Kirarapon. Kwa hivyo ile kiatu alikuwa anajaribu kuvaa ile wakati mwingine, hiyo ndio kiatu mimi nataka kuvaa. Na mimi kwa neema ya Mwenyezi Mungu ndio nitakuwa MCA wenu 2022. Na ile kitu tunawaomba, tusichague chama, tuchague mtu. Kwa sababu chama ni kama basi. Unapanda basi hapa itakurudisha Nairobi. Na ukipanda Uber, si pia utafika. Basi kwa hiyo tuangalie viongozi na tuache kuangalia chama. Tuangalie Mr. Jimmy Wanjigi, tumpatie kura na tutembee na yeye. Na pia tuangalie Brian Wasekelo, na pia tusahau Matthew Senteu Masai. Thank you very much. Asante. Nasikia kuna maswali. Uliza. Unajua mimi. Thank you. Feel free. My question is about our climate change. How do you intend to incorporate the present and future generations in coming climate? Considering that our water springs and forests are deteriorating. Our water springs is deteriorating. So ningependa tu tuelezee wakazi wa hapa, how do you intend to capture our water? Thank you. That's a very good question. What was your name again? Lenny Limion. Mpigia makofi. Mnajua mambo ya climate change nyinyi hapo? Hata hawajui. Like, that's a very good question. I want to tell you that we have an aggressive program in our manifesto. I don't know whether you know it. The world has now, in the World Climate Control, issued certain caveats that by the year 2050, because climate control is the biggest threat to our existence as human beings, by the year 2050, there will be no more fossil fuels used in the world. By 2030, Europe and America are already stopping. That is 8 years' time. 8 years' time. And the biggest place they are going to get energy, in other words, petroli ya huku mbele, petroli ya magari, for industry, for everything, is coming from this green energy you're talking about. On the basis of that, Africa is known as the biggest bastion of green energy in the world. So, we must be very careful. Kwa sababu hatutaki ukoloni ya wazungu tena. Wanakuja. Hata umeona hii EU conference ambayo ilikuwa nafanya kwa Africa, their concern is energy. Energy with Africa. They are coming here. As they did in the beginning, when they came for our land to plant cash crops. The cash crop now is the energy you are talking about. Our air, our sea, our sun, and what is in our ground as geothermal. We are not only going to increase this production by a very clear program of reforestation, making sure we protect our water tables, but we shall also protect what is in our ground. We are no longer going to allow it to be exploited by a few. This is the joint wealth of Kenyans. The joint wealth of Kenyans. We not only will do that, we are going to say that as we exploit it, we want all that manufacturing ije hapa. Sisi ati tunawapatia people raw products that go outside. We want it right here. I'll be more aggressive with that when we come to manifesto. Unajua sasa there's too much copying. Asante sana. Yes, my dear. Your Excellency. Yes. My question is related to the economy. Yes. This country is suffering so much because of the economy of this country, especially we business people. Saida tunaleta mizigo yetu, we find a lot of so many crises when we use the port. And ikifika huku, ingine inatoka, ingine inakuwa ni counterfeit.
These ones were KRA, they struggle so much. On the other side, how can we improve our country, creating so many factories so that we can employ our young men who are tarmacking here, so that instead of importing so many things, we try to create our factories here, and with that, we can create so many job opportunities that this economy, the economy of inch, US people. On the other side, how are you going to deal with the corruption of this country? Because that is, you know, the corruption of this country. How are you going to deal with this corruption so that our country can be stable when we are importing our goods and when we are selling and our business is stable? Asante sana. My dear, what's your name? Nancy. Tupigia makofi. Nancy, you have asked the very basis of my platform. The backbone of any developing country is the economy and private sector. Ile ambao we uko nayo. I don't know whether you understand why you have the problem you have with KRA. I'll tell you the problem. The problem is very simple. In 2013, of all the money that Kenya Revenue was collecting from all of us, 18 shillings of every 100 was going to debt. Umeshika? 18 shillings of every 100 was going to debt. Today, 75 shillings of every 100 Kenya Revenue collects inaenda kulipa madeni. So the government is borrowing to live, to pay salaries, to pay counties. So I can tell you, they will nyanyasa you even if they tell you stories. Because they are desperate, they are bleeding. And they say, when a country and a government is broke, it bankrupts its citizens. Because who is the sovereign? Si ni wewe na mimi. How can you have money na serikali haina pesa? Serikali ni nani? Si ni wewe? It will bankrupt you. That is what happens anywhere in the world. That is why nimesema tuko kwa hali maututi. All of us. It is not going to get better unless we deal with one basic thing. Productivity. We must increase this thing called productivity and the value of our productivity. So just as you said, why are we importing when we can be producing? Why are we not looking at a market beyond our own market of 50 million Kenyans? Sub-Saharan Africa has got 1 billion people. 1 billion. That is a market of our own people. China grew because of numbers within its own country. 1 billion, 1.5 billion. Sisi hapa Black Africa, we are 1 billion. Has anybody told you how to produce something here and sell it to Nigeria? Hakuna mtu ameambia wewe. And Nigeria is a place that imports even the most basic of things. From milk, 240 million people. Maziwa, they import. Chakula, hii ambao tunapanda. Basic horticulture, they import. From Peru, not from here. Yet we're only 4 hours away. We are going to expand markets as we improve and produce more. And you've mentioned the elephant in the room, called corruption. That is governance. Governance, I can assure you, you know, the private sector does not thrive, as you can see, with corruption. We like fair play, where you understand the rules. We do not thrive in corruption. So as a fellow business person such as you, I can assure you, that is going to be the first Goliath we are going to deal with. First Goliath. But there is something else which you have not mentioned. How do we bridge the gap between the rich and the poor? The poor are too far, yet they are citizens just like us, born equal in God's eyes, to God's eyes, just like us. The gap between the rich and the poor is too wide. It must change. It must change. That is called social mobility. Social mobility starts from when one is a child. Brain development, for example. Mtoto mdogo, between the year 0 to 5, is the time you have the brain development. Brain development. Yani capacity ya kufikiria.
In the last 1 year alone, 2 million kids have gone malnourished in Kenya between those ages. That means mtu akifika miaka 30 akona bongo ya mtu 15. That is not social mobility. That child has been disenfranchised. Hapa Kajiado, the malnutrition rate is too high for a place that is very common, very near Nairobi, and very rich. It is unbelievable what it is here. So we must start from that child, making sure ako na capacity ya to meet the challenges of the world. That is social mobility. And nobody is addressing this. The quality of our education must be the same, whether you're in Kajiado, or in my little Geshagi Kodwa Hondora, in Murang'a, okay? Or wherever it is, it must be the same everywhere. The level of healthcare must be the same for every person in terms of accessibility. Maji, sanitation must be the same. Otherwise, you are not going to bridge this gap between the rich and the poor. And that's where you also get now a further market. Kwa sababu the more people who have purchasing powers, utakuwa na biashara. Bas, nipigie makofi hata mimi. Anything else? Yes, madam. Yes, Esther. Tumesomesha watoto wetu, tumewapeleka mpaka university, wamepata degree, wamepata diploma, na wote wako hapa manyumbani. Swali langu la kuuliza hivi: ukichaguliwa 100 days, utafanyia hawa watoto nini? Kwa sababu wamekunywa pombe, wamekunywa drugs, wameuana, wakioana unasikia ule mwingine amechoma, ule mwingine amemdunga kisu, na si sababu nyingine, ni sababu ya kukosa kazi. Kabisa. Wamesoma. Kabisa. Kufanyia nini? Kabisa. Mpigie makofi Esther. Hiyo ni nyinyi vijana ama ni wengine? Ni hawa. Wamesoma. Lakini wameng'ara, hawa wana hela hawa. Kweli. Kweli. Asante sana. Hiyo ni swali nzuri sana hiyo. Na ni ukweli. Ni ukweli. Kuna ubaya kwa nchi, ndio hii tunaizungumzia. I want to tell you, sisi tukiwa watu wa biashara, kuja hapa mama nikuangalie, unajua nataka kukuona, kurudishia hii maneno. Sisi ni watu wa biashara, watu wafaidike, hiyo ndio tunaijua, kwa sababu wakifaidika, hiyo ni soko yangu, si ndio? So the first thing we are going to do is make sure 100 days is a very short time. 100 days is a very short time. Hakuna mtu who can promise you 100 days. Ile pahali ambao tuko ni pabaya sana. Ni pabaya sana. Hawa wameharibu nchi. Wameharibu uchumi. So it's not 100 days. But within, I am telling you, within a maximum of 1 year, hii unemployment rate itakuwa kitu kingine. Because we are going to boost what is called productivity. Hakuna kijana yako atakuwa nyumbani. Within 1 year, I cannot promise you 100 days. But within 1 year, that child will be able to feed themselves, will be able to take care of themselves if they have a health problem, na watakuwa na hope ya kupata mingine. And that program, I will invite you, all the three who have asked me questions today, I'm going to invite you to my manifesto. So I show you the program we are lining out. Nikizungumza sana sasa hapa, tutasikia wengine wanazungumza huku Mombasa hiyo, wengine huku kwingine. But hawa vijana, they know they have faith. If I can help myself the way I've helped myself, unafikiri hawa ni kitu, hii ni rahisi. Hawa ni rahisi. Will change their lives more than you can imagine. I hope you're happy with that. Are you? Have hope. Niangalia sawa. Sifanyi hii kwa sababu mimi nataka chochote. Hapana. I'm doing this for them, so that they can be the citizens of our global world. Si wanakuanga na shida. Asanteni sana. Thank you, Esther. God bless you. Asanteni sana. Swali. Oh, sorry. Swali yangu ni kina Aisha Sekento
Mama ya ule mshujaa alikuwa hapa. Ya Brian. Yangu swali ni ya kwamba nauliza ukiwa president wa nchi yetu ya Kenya, utatengenezaje education system? Kwa maana tuseme hapa kwetu Kirarapo tumeambiwa watu of all walks of life, many tribes wanaishi hapa. Tuko na watoto wengi hapa Kirarapo hawawezi afford school fees. Tuna familia nyingi hapa Kirarapo haziwezi afford even one meal. Watoto wetu wale hata wako hapa ni wale wanaenda shule bila chochote. Hapa community wamejiunga, wengine wanatoa chakula, wewe unatoa kuni, mwingine anatoa kitu kidogo, unaandika mfanyikazi wa kupikia watoto wetu shuleni. Kwa hivyo mheshimiwa anamuuliza hivi, watoto wetu education system itatengenezaje ili uweze kusaidia watoto wasome kuanzia baby class kuendelea juu, kwa maana shida iko. Asante sana. Ingine ni health. How are you going to make our health system iwe laini nyororo? Kwa maana kama juzi hapa tumekuwa na mtu mmoja wetu ameletwa hospitali kwa ajili ya COVID. Akaishi huko alikopona, alishikwa mateka kwa maana the bill was more than 4.7 million. Aliishi hospitali, alikula hospitali. Kwa hivyo mambo ya NHIF na mambo ya universal health na mambo mengine ya hospitali kama hapa kwetu Kirarapo tunahitaji hospitali. Asante. Kwa hiyo tunakwambia tuangalie na Mungu atakuwezesha na tutakuombea na tutakufuata, tutakushikilia. Mungu akubariki na kutendea mema pamoja na Senator Brian Ole Sekela. Asante mama, asante. Mpigie makofi. Maswali ni mawili. Moja ya education. Mama, shoka. Rudi hapa. Maswali ni mawili. Education system. Nani alisema tubadilishe from ile ilikuwa sasa ni CBC? Hiyo ni mzuri? Sio mzuri. Lakini wananchi sijui kama mnataka CBC. Si mzuri. The first thing we are going to do ni kuangalia hiyo system. Okay? What is that system ya CBC? Competence based against performance based. Kwa sababu to change the education system of our country should be something that is a referendum. Si ati mtu kukaa kwa ofisi alafu anasema tunabadilisha. Hiyo ni wananchi wana decide. So we have to look at that. The second ni vile umezungumza. School fees wakati wa Kibaki ulikuwa free. Sasa unasema it's not free. Yes. Why? Si kuchange. Hawana pesa. Wamepeleka China. Wamepeleka kwa madeni. We are going to reintroduce that free system. There's no child in this country. Article 43 of the Constitution. It's very clear what Kenyans' rights are: socio-economic, education, water, sanitation, housing, health. There is nowhere it says that you must pay. So we are going to introduce free primary, free secondary education because people must be educated to O level, free of charge. The other thing umezungumza na ni kitu nitazungumza hiyo hapa kwa sababu ni siri yetu ya manifesto, ni chakula ya mtoto. I've told you about malnutrition. Malnutrition is reducing the gap, is not helping reduce the gap between the rich and the poor. Kwa sababu mtoto akiwa 30 mtu akiwa 30 akona kichwa ya mtoto. Brain development is between the year 0 to 5. We are going to introduce a 1 meal program, 1 meal a day program for all our kids. All our kids. Every day of the school term. Every day of the school term. Okay? That is something we are going to introduce. Na si ati ni pesa mingi sana. It is affordable. Haya. Ya pili, you talked about health.
kuna siri ambayo sitaki kusema sana. But I'll tell you, the biggest health is preventive health. Public health. The one that keeps you from getting sick. Okay? And that's where we are going to bring back community health workers in numbers that have never been seen before. We want a community health worker for every 100 Kenyans. So that you know diet, you know basic things about just basic health ailments. But the other things which I don't want to say now because others will copy. But I will roll it out, and we have got very clear plans, including hata hii hospitali unasema ya Kerarapon hapa. We have demarcated the country and its entire needs for the population and where we are at. So let me not talk too much now. It will come out. But I think you can see we are in the right. Asante sana. Asanteni sana. Moja tu. Kuja. Moja. Huyu kwanza. Moja. No, alafu huyo. So mimi ningetaka kuuliza maswali kwa niaba ya vijana. Yes. Sisi ndio tunatarajiwa na tunauliza, mimi nikiwa mkaaji wa hapa Kerala, lakini nimetoka Narok. Nilifanya hapa ni hapa hapa. Nimekaa hapa nikifanya watchman mpaka nikafikia kampuni yangu. Mpigie makofi huyu kijana. Maono, wewe utasaidia ya kama vijana. Ndio tuwezekana kuondoa kwa sababu hiyo ndio iko nayo. Waje kulala kuna. Wewe utasaidia aje? Tupanue maono yetu iko nayo. Na tuwe tusihudumiwe na watu wakubwa serikalini. Hiyo ndio swali mimi nauliza kwa jamii. Asante sana. Wajua ni vizuri mjue hii nchi imekuwa namna gani. Unajua nyinyi hamjui historia. Ukoloni alikuja hapa kunyanyasa sisi. Hii si serikali ya wananchi, ni ya viongozi. Wadosi ndio wakubwa, si ndio? Tunabadilisha hiyo maneno. Sasa wananchi ndio watakuwa wakubwa. It is called the form of government. Nyinyi ndio mtatawala. Mumeshika hiyo? Na mkitawala, nyinyi ndio mtasema. Si ndio mtasema? Utasema kama ni barabara munaitaka namna hii. Hii panue soko. Si ingine ya kuweka na inafaidi ni watu wachache wanafaidika, si ndio? Kuna barabara munaona hapa Nairobi. Ni watu wachache wanafaidika. Lakini kupanua uchumi, hizo barabara hakuna mtu anaambia nyinyi. We are about boosting production. Washika mzee ndugu yangu. Boosting production. Ndio nasema ukiniangalia namna hii, napenda vile umesema ati niko na roho ya watu. Hapo ni kweli. Nikiona watu ambao wanayo wenyewe kwa mfuko, wana confidence kuingia kwa maisha, kutembea, hiyo ndio haja yangu. Watu wakae kama mimi. Si we were born equal under the eyes of God. We are all equal citizens here. Lazima kila mtu apate haki yake kwanza kibinafsi, kiuchumi. So I am the one who can produce for you. Unajua nikizungumza sana utasikia wengine wanasema. But I'll tell you, mimi ni mtu wa biashara. There's nobody who will give you ideas like I can give you. And now we want to do so for 50 million Kenyans. Watu wawe na hela ya kutosha. Tutafungua soko. Na soko nje inakuwa soko hapa. Si watu wanakuja juu. Wakija juu hata wewe unapata biashara. That's how it works. Si ndio? Kama uko na watu 100 askari, utakuwa na 200 na 300 kwa sababu soko itakuwa namna hiyo. Si ndio? Si ndio nataka? Basi inakuja. Umeshika? Inakuja. Okay, be patient. We know where productivity is. Okay? And you are going to see it before your eyes. Asante sana. Ndugu yangu umefurahishwa na hiyo? Asante. Sema ndugu. Haya, asante sana Your Excellency. Please kwa majina naitwa Anthony Miseni ama Baite. Abaite. Mimi nilikuwa nataka ni jambo moja tu
Your Excellency, wewe ni mwanabiashara na mimi nakujua chini ya mimi nilikuwa nauliza kwa niaba ya vijana hata kwa wazee, kwa sababu wewe ni mwanabiashara. Ukiingia kwa hii kitu ya rais, kwa sababu na yangu kwanza kitu ya kwanza ni yako na kupea. Ukiingia kwa hii kitu ya rais na kukusangue kwa losa, kwanza utarudisha mali yako ama utatusaidia sisi wa Kenya. Haya. No, mpigie makofi, hiyo ni swali nzuri sana. No, diga kura, wewe, kwa nini unaenda? Wewe si ushike maneno hapa, Vaita. Swali ni yako. Sasa unajua mimi ni bwana biashara, umesema ukweli. Wewe ukifaidika, si nikiwa na biashara nitafaidika. So nitarudishia kwangu kwanza. Kwa nini? Nirudisha namna gani? Na kuiba namna gani? Ushike vizuri. Wewe ukifaidika, hata nikiwa na shamba hapa, si utaweza kununua? Si itaurudisha? Bas, so ndio sasa haya, have I answered you? Nimekupatia answer. Ni hivi. Kazi ya urais si yake binafsi. Ni ya kutumia ni ya kutumikia wananchi wa Kenya. Si ni kweli? Na ni kazi ya Mungu. Na kwa kimombo inaitwa servant leadership. Unajitolea kutumikia wananchi wa Kenya. Si binafsi. So siwezi kinyume cha sheria kujisaidia kwanza. Hiyo ni kinyume cha sheria ya Kenya. Umeshika? Na mimi ni mtu naheshimu sheria, naheshimu katiba ya Kenya. Asante sana. Thank you very much. Asanteni sana. Anaenda huko, enda utapiga picha. Twende na pale kwa gari.